Good morning, all dear students. Welcome to our YouTube channel, CS Coaching Institute, Chinpansar, Surendranagar. Last time we had discussed 3 case studies, and this is our 4th case study. The case is of Peak versus Gurney. The story is completely relating to prospectus and misstatement in prospectus. So let us discuss what is prospectus and what are the consequences which may be faced by a company in the case where a company has issued some statements in prospectus, and if the statements does not prove the objective or the stated principles in the prospectus. So first of all, what is prospectus? Prospectus is a simple statement, or simple we can say that invitation informing information of company to the shareholders or the investors, and it also specifies what are the objectives, what are the future plan of the company, what is the business, etc, etc. All the stakeholders may read the prospectus and can avail or can invest in the company. Okay, so here the question comes that if the company creates a very good picture, a creamy picture or a glossy picture of the company regarding the business and return on the business to the shareholder, then whether it is permissible or not. But in this case, in the case of company law, it is not permissible if the statement shows misstatement due to any of the reasons, and some of the reasons may be interpreted as if the company provides some misstatements, if company shows some fraud or breach of trust, or if some other crime is stated in the prospectus. So here we can say that some basic liabilities are entrusted to the company and the management of the companies, which we can classify the liability towards shareholders of the company, liability towards shareholder by the officer of the companies, respective authorities, or we can say that liability towards company by the co-officers, or towards the company by the co-officers. Okay, here the question comes, what are the different liabilities? How we can classify the liabilities? Basically, if the question comes about the misstatement in the prospectus, then it can be classified into 2 parts, that is civil liability and criminal liability. As far as this case is concerned, here Mr. Peak files a case or suit against the company, stating that the company has printed or issued a misstatement in the prospectus, and due to which Mr. Peak has to pay £1 lakh for or against 200 shares. Here the Lord Chelmsford says that Mr. Peak cannot demand any, cannot file any petition or cannot demand any relief against the company, as the shares held by Mr. Peak was not directly purchased by the company from the company. Here Mr. Chelmsford, Lord Chelmsford says that it has been purchased from the open market, so Mr. Peak cannot demand any relief or cannot file a complaint regarding compensation from the company, as some misstatement has been found in the prospectus. But what happens if someone who purchases the shares directly from the company by initial public offering or any other way, if the company directly sells the shares or issues the shares to the shareholder? In major cases, relief can be provided or compensation can be provided to those shareholders who directly purchases shares from the company. If there is some misstatement, some fraud, some breach of trust, or any other matter, if any other crime has been found in the issuing of the prospectus. Here the matter was different, so no compensation was paid to Mr. Peak, but in other cases
if there is any misstatement, then company can pay compensation or should pay the compensation as guided or as sanctioned by the court. ઓકે, તો આ હતો આખો આપણો કેસ હતો પીક વર્સિસ ગુનરીનો. કેસની ડિટેલ આપણે જોઈ. બેઝિકલી અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે મિસસ્ટેટમેન્ટ ઇન પ્રોસ્પેક્ટસની. તો પ્રોસ્પેક્ટસની અંદરમાં જો કોઈ પણ પ્રકારે મિસસ્ટેટમેન્ટ જો આપવામાં આવે અથવા કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટિવ સ્પેસિફાય કરવામાં આવેલો હોય તો એ ઓબ્જેક્ટિવ અહીંયા ક્લાસિફાય થશે નહીં, એ અહીંયા સેટિસ્ફાય થશે નહીં, કારણ કે મિસ્ટર પી કે 200 શેર્સ જે લીધેલા હતા એ ડાયરેક્ટલી કંપની પાસેથી નહોતા લીધા. કંપનીએ મિસ્ટર પી કે ઓપન માર્કેટમાંથી લીધેલા હતા શેર્સ, અને એ શેર્સ જે ઓપન માર્કેટમાંથી લીધેલા હતા અને એના ઉપર 1 લાખ પાઉન્ડ જે પે કરવાના હતા એના રિટર્નના કમ્પન્સેશનના ભાગરૂપે મિસ્ટર પી કે કેસ ફાઇલ કર્યો હતો. પણ મિસ્ટર લોર્ડ ચેમ્સફિલ્ડ જે છે એમણે એમની અરજીને રદ કરી, કારણ કે એમણે ડાયરેક્ટલી શેર પરચેસ નહોતા કર્યા કંપની પાસેથી, એને ઓપન માર્કેટમાંથી લીધેલા હતા. અહીંયા જો કોઈ વ્યક્તિ ઓપન માર્કેટની બદલે કંપની પાસેથી ડાયરેક્ટલી શેર પરચેસ કરે તો શું એને કોઈ કમ્પન્સેશન મળવાપાત્ર છે? તો જવાબ છે હા, મળવાપાત્ર છે. કેમ? તો કારણ એનું એ છે કે કંપની જ્યારે પોતાનું પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરતી હોય ત્યારે કંપનીએ પૂરેપૂરી કાળજી લેવાની છે કે જો કંપની કોઈપણ પ્રકારનું લખાણ, કોઈપણ પ્રકારના દાવાઓ મૂકશે અને જો એ ખોટા સાબિત થશે તો કંપનીએ દરેક શેરહોલ્ડર્સ કે જેનું કારણ કંપનીના પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુઅન્સથી શેર પરચેસ કરવાનું હતું એ તમામ લોકોને રિટર્ન પ્રોવાઈડ કરવું પડશે. અને એ રિટર્ન જે છે એ કમ્પન્સેશનના ભાગરૂપે કંપનીએ દરેક સ્ટેક હોલ્ડર્સને આપવાનું રહેશે. આવો નાનકડો એવો કેસ હતો આપણો પીક વર્સિસ ગુનરીનો. આ કેસ સરસ મજાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ કેસની વિગત ખૂબ જ સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. બસ પ્રશ્ન હતો 1 લાખ પાઉન્ડનો, 200 શેર્સનો જે ઓપન માર્કેટમાંથી પરચેસ કરેલા હતા ડાયરેક્ટલી મિસ્ટર પી કે. જો એ કંપની પાસેથી પરચેસ કરેલા હોત અને એનો આધાર જો પ્રોસ્પેક્ટસ હોત તો કંપનીના તમામ વ્યક્તિઓ જે પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરે છે એ લોકો જવાબદાર ગણાત, એ લોકો સજાને પાત્ર ગણાત અને મિસ્ટર પીકને એના બદલામાં વળતર એટલે કમ્પન્સેશન મળવા પાત્ર બને. ઓકે, તો હોપસો તમને આ કેસ સમજાઈ ગયો હશે. સ્ટેટમેન્ટ ઇન લ્યુ ઓફ અહીંયા આપણે વાત કરતા હતા મિસસ્ટેટમેન્ટ ઇન પ્રોસ્પેક્ટસની, અને આ જ કેસ બીજી ઘણી બધી રીતે ઇનડાયરેક્ટલી સ્પેસિફાય કરવામાં આવેલો છે. હોપસો તમને આ કેસ સમજાણો હશે. કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો તમે કોમેન્ટમાં પણ લખી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.